வந்துட்டோம்னா அப்படி Good morning, all of you, ma. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, only 18 members. 20 members only joined. Emma, what about continuous? Three members are not joined. Yesterday's first class 19. For myself and in my class only 17 members. What about others? Anybody? Ketana, Pavitra? Yes, ma. Ma'am, Nivedita phone இல்லை ma'am. Morning, ma'am. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, நான் திவ்ய பாரதிங்க ma'am. நான் உங்க கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலைங்க ma'am. Last class, amma. Yes, ma'am. மேம் நான் வெளியில இருந்தேங்க மேம், எனக்கு தெரியலைங்க மேம். நான் எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு பார்க்க போயிட்டேங்க மேம். அந்த டைம்ல எனக்கு கால் பண்ணி சொன்னாங்க மேம் இந்த மாதிரி கிளாஸ்ன்னு. கிளாஸ் வந்து அட்டெண்ட் பண்றது பாருங்கம்மா, அட்டெண்டன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. இதுதான் உங்களுக்கு ரெகுலர் கிளாஸ் மாதிரி, சரியா? இதுல உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ்லாம் ப்ராப்ளம் ஆயிடும். ஓகே மேம். சரியா? கரெக்டா அட்டெண்ட் பண்றேன். அப்புறம் வேற யாரு? மேம் நிவேதா கிட்ட போன் இல்லைங்க மேம். என்னமா அப்படி சொன்னீங்கன்னா இப்படிமா யார்கிட்டயாவது பக்கத்துல வாங்கிட்டாங்க. வீட்டுல போன் இல்லையா யார்ட்டையுமே? மேம் போன் உடஞ்சிருச்சா மேம்? போன் உடஞ்சு அப்பாட்ட இல்லையா? அண்ணாட்ட, தங்கச்சி யார்ட்டையும் இல்லையா? தெரியலைங்க மேம். சரி, அவளுக்கு எப்படி அட்டெண்டன்ஸ் லேக் ஆகும்ல? எல்லா கிளாஸ்லயும் ஆப்சென்ட் ஆவா இல்லையா? யாருவா? நிவேதா. அப்புறம் yesterday leave. ஹலோ சொல்லுமா கேத்தனா. மேம், நேத்து நான் அட்டன் பண்ணலைங்க மேம். ஏம்மா? மேம் எனக்கு நேத்து கிளாஸ் இருக்கிறது எனக்கு தெரியலைங்க மேம். எப்படிப்பா? மேம் என்னோட போனு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுங்க மேம். போன் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, கிளாஸ் இருக்கிறது தெரியல. என்ன ஒண்ணுக்கு முரண்பாடா இருக்குது எல்லாமே. ஆமாங்க மேம், பக்கத்துல ஒரு அக்கா கிட்ட தாங்க மேம் இப்ப நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால நேத்து கிளாஸ் இருந்தது எனக்கு தெரியலைங்க மேம். இனிமேல் ரெகுலரா கிளாஸ் இருக்கும்பா. எய்தர் இந்த கிளாஸ் இருக்கும், நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் இருக்கும், அல்லது இஎம்டி இருக்கும். அப்புறம் அது தவிர என்னென்ன பேப்பர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு? நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்மா, எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரி அண்ட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி. ஒன் மோர். தின் ஃபிலிம். தின் ஃபில்ம் இருக்கு. அண்ட் 4 தான் சொன்னாங்க. ஃபோர் பேப்பர்ஸ் ஃபார் யூ. ஓகே. அப்ப எப்படியா இருந்தாலும் டெய்லி உங்களுக்கு கிளாஸஸ் இனிமேல் கண்டினியூஸா இருந்துட்டு தான் இருக்கும்பா. ஃபர்ஸ்ட் 2 hours இருக்கும், 10 to 11 அண்ட் 11:30 to 12:30. சரி, ஆஃப்டர்நூன் கிளாஸ் இருக்காது. ஸோ பி ரெடி டு அட்டெண்ட் த கிளாஸ். ஓகே. அது இல்ல எனக்கு போன இனிமே இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. டெய்லி உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கும். சாட்டர்டே சண்டேஸ் தவிர மண்டே டு ஃப்ரைடே யூ ஹாவ் 2 கிளாஸஸ், மார்னிங் கிளாஸ். சரியா? ஓகே மேம். அதனால இனிமேல் டோன்ட் மிஸ் இட். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வேற யாரு லீவு? கீர்த்தனாக்கு அப்புறம் யாருமா? சொல்லியாச்சா? 4 members சொல்லிருக்கீங்களா? Okay. Have to start the class, ma. Okay, yesterday what did we see? Can you able to say the definition of Coulomb law?
Anybody? ஒரு இமேஜினரி சர்ஃபேஸ்க்குள்ள வந்துட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளவு வருது அப்படிங்கறத வந்துட்டு டோட்டலா கால்குலேட் ஐ மீன் That அவுட் is சைடு what வந்து எவ்வளவு காஸ்ட்லா சொன்னீங்க மேம். Coulomb's law or Gauss law? கூலும்ஸ்லா காஸ்ட்லா வந்து கூலும்ஸ்லா வழியே வரும். அதே மாதிரி கூலும்ஸ்லாவும் காஸ்ட்லா வழியே வரும். Try to say the definition in English. And also you know already that is F is proportional to proportional to product of Product of two charges and indirectly proportional to square of distance between them. inversely inversely proportional to the square of the Square. distance between them. distance between them. Okay, Gauss law. What is Gauss law? Flux. Flux produced in a closed surface which is equal to 1 by epsilon naught times the charge inside the surface. Do you remember? Yes, ma'am. Why? These are all the basic questions from +2 onwards you are studying. And I want to say one thing to you. Most of some of you people, sir, on and you went out from the media. I heard about from Neelaveni ma'am. So don't do like that. சரியா? உங்களுக்காக தான் கிளாஸ் நாங்க வந்து இதுல எங்களுக்கு புக்ஸ் எதுவும் கிடையாது. மெயில் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணி எல்லாம் எடுத்து 1 hour உங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் யூ பீப்புள் அதை என்ன பண்றீங்க? ஆன் பண்ணி வைக்கிறேன், வெளியில போயிடுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்கம்மா. சரியா? இல்லைன்னா உங்களோட எல்லாரும் வீடியோஸ் வந்துடணும். வீடியோ கிளிப் நீங்க ஓபன் பண்ணிடணும். வேற யார்கிட்டயும் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பிரதர் சிஸ்டர்ட்ட சொல்லி ஓகே சொல்றீங்க, கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றீங்க, அந்த மாதிரி ரிமார்க்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்கு. Don't do like that. Okay, now to go to today's topic, electric field. Okay, so you so far heard about electric field, magnetic field, electric field, magnetic. What is the electric field? Any idea about it? Electric field. ஃபோர்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. Electric force per unit charge, that is electric field அப்படின்றோம், right? Yes ma'am. Electric field is defined as the electric force per unit charge. Appo the direction of the field is taken to be the direction of the force. Okay, the electric field அப்படின்றது என்னன்னு சொல்றோம்? Electric force per unit charge. Its direction is that is the force exert on the positive charge test அப்படின்னு சொல்றோம். எப்போ the direction of the field is taken to the direction of the force, it would exert a positive test charge. அப்போ the electric field is radially outward from the positive charge. Yesterday பார்த்தோம், நமக்கு positive charges வந்து exerts outwards from the test charge and the negative charge வந்து towards the test charge அப்படின்னு சொல்றோம். And radially toward the negative point charge அப்படின்றோம். Outward போகக்கூடியது positive charge அப்படின்றோம். Towards வரக்கூடியது that is negative charge. Simply the direction of the field is to be taken to the direction of the force அப்படின்னு சொல்றோம். Field உடைய direction எப்படி சொல்லுவோம்? Force depend பண்ணின்னு சொல்லுவோம். Whether it is positive charge உடைய force or negative charge உடைய force ஆன்னு பார்க்கணும். If it is positive charge அப்படின்னு வச்சுப்போம், it would exert on a positive charge. The electric field is radially outward from a positive charge and radially in toward a negative point charge அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay. So electric field is how it is created. Electric field is created by electric charges or by time varying magnetic fields ன்னு சொல்லலாம். அது வந்து that is you are studying already and plasma எல்லாம் படிச்சிருப்பேன். Time varying magnetic fields electric fields create ஆகும். But
Here you have to know that is electric fields are created not only by the electric charges or by time varying magnetic fields. Time varying magnetic fields மூலமாவும் electric fields create ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம். So the electric field is defined. What's the definition of electric field அப்படின்னு சொன்னோம். And as a it is a vector field. Mathematically it is a vector field. You know the difference between vector and scalar. So field and solita we distinguish the direction of the positive charge and negative charge in solita. So it comes under vector quantity. Mathematically as a vector field that associate to each point in space. Each point in space force per unit of charge exerted on an infinite decimal positive test charge. Okay, the electric field is created by electric charges and also by varying magnetic fields, and it is a vector quantity. So what is an example of electric field? So we already studied about electric field. We have to know about the example of electric field. Light, X-rays, radio waves, microwaves, etc. contains electric field components in it. Okay? Listen to it. There is an external electric field in a current carrying conductor. There is an external electric field in a current carrying. You know current carrying conductor and that properties also. And electric fields are generated by charges and charge configurations such as capacitors. For example, capacitors. Okay. If you ask that is an electric field is a negative. Electric field is not negative. It is a vector and that has negative and positive directions. Right. An electron being negatively charged, it experiences a force against the direction of the field. Okay. Field in direction against. For a positive charge, the force is along the field. This is the this is whether it is the field is a negative or positive. Your question, if you are asking. Okay. Electric field is not a negative. It is a vector and that has a negative and positive directions. An electron being negatively charged experiences a force against the field. And for a positive charge, the force is acting along the field. Field directionally act agum. Electron that is in opposite direction, but in proton, that is the positive charge, it acts along the field. Okay, listen to it. I will show on PPT to you. Okay. Okay. Electric fields. So I already studied about that is electrostatic. Visible arkudama? Hello? Yes, ma'am. PPT visible arka? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Anybody? Any problem?
Okay. No, ma'am. Okay, okay, ma. Let us see electrostatics first. What is the electrostatics? You have an idea about electrostatics? மேம் ரெண்டு Yes, yes. காட்டன் ஏதாவது வந்து ரப் பண்ணும்போது அதோட எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இதுக்கு வந்து மூவ் ஆகும் மேம். Transfer ஆகுது. So, it acquires positive, either positive charge or negative charge. When certain types of objects are rubbed together, electrons are transferred from one surface to another. For a young that is +2 level, you know, that is a silk thread, ebonite rod, like you are rubbing, it acquires electrostatic charges. Do you remember? எஸ் மேம். Okay. And certain types of objects are rubbed together. Electrons are transformation of electrons from one surface to another, causing the objects to become charged. Right? But the object which gains electrons becomes negatively charged, and the object that loses electrons gains positive charge. Listen it. Okay? Are you understand? The object which gains electrons, it will be negatively charged. It loses electrons, it gains positive charge. Yes, For example, if two balloons were charged by rubbing them on a jumper ring, hang inside by the side from a fine thread, and what would be expected to happen to the balloons? So we know already that is like charges repel and opposite charges attract. மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஓல்டர் கிளாஸ்லயே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ். And also before comes to the electric field, we should know that remember all these electrostatics, Coulomb's law, Gauss law, etc. Okay. You have conducted experiments into the forces of attraction and repulsion between charged objects in 1780s. And this resulting law is called Coulomb's law and describes the behavior of particles in a similar way. One more, that is one example for similar to the Coulomb's law. What is that? Which law, ma? It is similar to Coulomb's law. Anybody? Newton's law. Yes, Newton's law. What is Newton's law states that? Newton's law of gravitation. Yes, ma'am. Force is directly proportional to Mass. product of the masses and inversely proportional to the distance between them. Square of by. Square of the distance. Yes, same, similar. Square of the distance And describes the behavior of charged particles. Similar way, Newton's law explaining the force of gravity between objects, right? Yes, ma'am. It describes charges, Coulomb's law. But in Newton's law, it describes the force of gravity between the objects. Masses. Right? You know, you have to know the similarity between Coulomb's law and Newton's law, right? Yes, ma'am. However, we can get electrostatic forces. It can be either attractive force or repulsive force. There are some few differences between them. And it depends on this force, attractive force or repulsive force. The constant has also changed. You know, that is Coulomb's law. Magnitude of force F between two electrically charged bodies, which are small compared to the separation. Yeah. You don't imagine very longer distance. It is a very small compared to the separation. It is inversely proportional to R square and proportional to the product of their charges. So F is proportional to Q1 Q2 by R square. So removing the proportional design, F is equal to K into Q1 Q2 by R square. That is the two charges separated at a distance. See the picture. Notice must that is pay the charges of the bodies. The charges may not be the same magnitude or have the same polarity. Okay.
F is equal to 1 by 4 proportional to constant, that is 4 pi epsilon into Q1 Q2 by R square. F is force, we can taken into newtons. Q1 and Q2 are charges measured in coulomb, and R is the separation, that is in meters. Epsilon is the permittivity in farads per meter. For permittivity of free space, vacuum is given by epsilon naught and is the value is determined. Okay. So epsilon naught is the speed of light in a vacuum. So another value and the permeability of the free space mu naught. So we have to calculate C is equal to 1 by square root of mu naught and epsilon naught. You know the values, these values. So compare Coulomb's law to Newton's law of gravitation. What similarities and differences do notice? You have to compare and what is the difference of the five, you have to find out it. Next we have to go to electric field strength E. An electric field exists in a region that is charged particle. If electrical forces are exerted on charged bodies or particles in that region, whatever may be the thing, that is either charged bodies or particles in the region, there is an field is there. The direction of an electric field at a point is the direction in which a small positive charge would move under the influence of the field if placed at that point. Okay, that is electric field strength. How we can define the electric field strength? Field strength due to point charge. So Q1, Q test point, test charge, point charge. A point charge gives off a radial electric field. That is similar to planets causing radial gravitational fields. Gravitational fields due to causes between the planets also there. Do you know? Every planets gravitational fields create a point charge and a test charge. So how we can calculate the strength of the force experienced by Q, charge Q. You know already the formula. F is equal to 1 by 4 pi epsilon into Q dash by R square. Is it audible, ma? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So field intensity. How we can define field intensity? That is, field intensity is the force per unit charge. Okay. How can we define the intensity? Force per charge. So the electric field strength at Q dash is given by, already we see the slide, electric intensity Q dash, which is equal to F by Q dash. Substitute 1 into 2 is equal to 1 by 4 pi epsilon into Q by R square. Radial fields, we can draw the radial fields from Q to Q dash. That is Q minus negative charge. For taking parallel plate conductor, conductor, condenser, both are the same. In the case of electric field strength in a uniform field, how we can calculate? If we consider two parallel conducting plates, okay, A and B conducting plates, and it is separated by a distance D. And also, it has a potential difference V between the plates. Two plate potential difference V. The field between these two plates will be uniform. Okay. So the field is uniform between the two plates with all field lines parallel except at the edges. Edges parallel all direction. There is a potential gradient between A and B. Here field line is the
It is parallel uniform அப்படின்றோம். But in the edge of the conductor there is a variation அப்படின்றோம். So there is a potential gradient between A and B. Is the same at any point in between the two parallel plates except at the edges. But the potential at any point is therefore equal to the average potential of the parallel plates. The size of which is, it depends. Therefore, the electric field strength is equal to V by D. Right? This is a field strength. We can calculate V by D. And these are some questions for you people. I will send this to you. You can clarify this one. Hydrogen single electron orbit cylinder. How we can work out the force acting between the nucleus and the electron, and the field strength at a distance. And also one more is the fluorine outer shell. How we can calculate, work out the force of attraction between the nucleus and the electron. So each and over atomக்கு நம்ம வந்து calculate பண்ண முடியும். அதுக்கு few questions, examples கொடுத்திருக்கு. And the dome of Van de Graaff generator, and these are we have to calculate it. So electric field அப்படின்றது என்னன்னு தெளிவாயிடுச்சு. Next, electric potential. So what is electric potential அப்படின்பாங்க? In order to move a charge from one point to another, there must be and work must be done in that place. Okay. So work may have been done on the charge. For this to happen, there must be some difference between the properties at the 2 points. From in between the 2 points, work must be done. This property is called electric potential. Okay. So we have to go to next definition. The concept of which is similar to gravitational potential also. Electric potential is similar to gravitational potential. How it is similar? Electric field is similar to gravitational field in part. Here also electric potential also similar to gravitational potential. But what is an electric potential? Defined. But the potential at a point is an electric field is defined as being numerically equal to the work done in bringing a positive charge from infinity to the point. Okay. And the electric potential is measured in volt. Potential is always measured in volt. So what is electric potential? It is the work done in bringing a positive charge from infinity to the point. The formula for calculating the electric potential is similar to the equation of determining the force experienced by charges and electric field strength due to charge. எல்லாமே வந்து பொட்டன்ஷியலும் சார்ஜஸும் சிமிலரா இருக்குது. Just as the equation for gravitational potential is closely related to the equation of Newton's law of gravitation and G in a radial field. Okay. So by எல்லாத்துலயுமே potential calculate பண்றதுக்கு we have to use this formula. V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R. Here V is the electric potential, epsilon naught is the permittivity of the free space, and R is the separation of the charges, and Q is the charge. How we can find out the field lines and equipotential? For field line பார்த்தோம், field line உடைய direction பொறுத்து whether it is positive or negative அப்படின்னு பார்த்தோம். Towards and outwards எப்படி இருக்கும்? Positive charge இருந்தா towards outwards இருக்கும், negative charge இருந்தா inward towards இருக்கும். So the electric field is a region around a charge, you know, where another charge will experience a force. Unlike gravitational fields, electric fields can be attractive or repulsive. So field lines இப்ப எதுக்கு draw பண்றோம் அப்படின்னு வெச்சுப்போம்.
Lines of equipotential link areas with exactly the same electric potential and are also always right angles to the field lines. Field line எப்பவுமே force வந்து right angles இருக்குது. For motion of a charged particle in an electric field. For motion இருக்கும்போது electric field ன்னு சொல்றேன். For motion of a charged particle in an electric field. So the idea of electric potential can be used to explain the acceleration of the charged particles. You know what is acceleration? And how it is accelerated. So from the definition, we have to calculate V is equal to W by Q. Kinetic energy gained by a particle carrying a charge Q when accelerated through a potential difference of V volt அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா potential difference kinetic energy which is equal to QV, that is E. Here M is the mass of the particle and V is the speed அப்படின்னு சொல்றோம், velocity ன்னு சொல்றோம். Okay. Here we have a few examples. We can use this equation. Here, wait 1 second. The question and answers. Potential. Okay. Next. So using that equation, we have to find out the speed of an electron in a CRT. Cathode ray tube. As it leaves an electron gun as used in CRT and the television tubes. We can use that formula to find out the speed. Work out the speed of an electron. Is it audible, ma? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி வந்து நம்ம எலக்ட்ரானோட மூவ்மெண்ட் எப்படி அதனுடைய ஸ்பீட் how can we calculate அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து. CRT, you know, in order to form an images, the electrons are deflected and different parts of the screen using the electric fields. இந்த CRT-ல நிறைய இதுல வந்து electric fields நம்ம யூஸ் பண்றோம். As we know already, charged particles are deflected by electric field. Yeah. And the force experienced by a particle is determined by its charge Q and the field strength. And the field strength பொறுத்து இது vary ஆகுது. Charged particle are deflected by electric field. Whatever may be the charged particle. And the force experienced by the particle எப்படி define பண்றது அப்படின்னா determined by its charge Q, whether it is positive charge or negative charge, and the field strength E. நம்ம எவ்வளவு field strength கொடுக்கிறோமோ அதை depend பண்ணி we can easily calculate. And F is equal to, already you know, that is 1 by 4 pi epsilon into Q1 Q2 by R square, and E is equal to this much. From this we can calculate F is equal to EQ. Q is the moving charge, charge of a moving Q2. In the case Q2 வந்து நம்ம small q ல எடுத்துக்கிறோம். Okay, we can correlate from the equations F and E. Finally we can get F is equal to EQ. Instead of Q2 we can take it as a small q, right? இந்த equationல இருந்து எப்படி find out பண்ணனும்னு தெரியுதா? Force calculate பண்ணனும்ட்டு substitute பண்ணுங்க. Okay. F by E போட்டு calculate பண்ணீங்கனால எப்படி பண்ணீங்கனாலும் finally you can get F is equal to EQ.
In this, small q represents q2. For uniform field in which one, such as those created by a set of deflection plates, such as those in a CRT or in a TV field. For uniform field, strength is equal to V by D. From this, F is equal to VQ by D. And here V is the potential difference between the plates. And D is the separation of the plates. And Q is the charge of the particle. Okay. So, இது மாதிரி beam of rays positive particles ஏதாவது கொடுத்துட்டு calculate the force deflecting the particles alpha if potential difference is 2 kV. Some measurementல ஏதாவது கொடுக்குறோம். And the plates are separated at a distance 6 centimeter. You can calculate the force of the deflecting the particles, alpha particles or beta particle, whatever may be. You can find out from the previous equation. And the electron deflection tube, we will use this piece of apparatus to investigate the deflecting force of electric fields on a stream of electrons. We will use a blue electrons for this experiment. Or electron deflection tube. Okay. So, points. What are the points we are already discussed? The force is always parallel to the field line. Okay. The path of the particle is parabolic within the electric field and straight at all other times. The size of the force is independent of speed. Speed பொறுத்து size மாறுதில்ல. Size பொறுத்து speed மாறுதில்ல. Positive and negative particles are deflected in opposite directions. அவ்வளவுதான். இங்க gravity வந்து ignore பண்ணிடு. Okay. The questions. Two examples. Okay, finally we have to go to the difference between the gravitational and the electric field. Or the similarity in solla. For the force to act in the gravitational field, electrical field, gravitational field, contact not needed, right? Act at a distance. Listen there. Electrical field, contact one not needed and act at a distance, whatever may be the distance. The range of field in by infinite decreases with distance, but theoretically never reaches to 0. 0 but when some values are case the electrical. Range of field decreases with distances. Distance increase range vary but it not reaches to 0. And field lines gravitational electrical it can be used to describe the field. The direction is the direction of the force on a mass. Here we are taking gravitational force on a mass. But in the case of electrical, force on a positive charge. You know the difference between the gravitational force and electrical force. This force acting on a mass, here force acting on a positive charge. And field strength force on a unit mass, here force on a unit charge. Field strength measure பண்றதுக்கு force on a unit mass. Mass பொறுத்து நம்ம gravitational field calculate பண்ணுவோம். அதுவே electrical field force on a unit charge. If force between two objects எடுத்துக்கிறோம்னு வெச்சுக்கோங்க. It is given by Newton's law of universal gravitation G தெரியும். Already. That is F is equal to, F is proportional to M1 M2 by R square. F is equal to G into M1 M2 by R square. G is the gravitational constant. At the same time, Coulomb's Q1 Q2 by R square. Force is directly proportional to the product of the
charges and inversely proportional to the distance, square of the distance between them. So these are the similarities. And potential can be used to describe the work done in moving masses in the case of gravitational field. But அதுவே electrical field work done moving a charges, moving charges. That is depends on it. Both are related to inverse law. And another potential energy, gravitational potential energy, electrical potential energy. For relationship between potential and field strength and power அப்படின்னா gravitational எப்படி இருக்கும்னா G is equal to dV by dr and electrical field லயும் E is equal to dV by dr அப்படின்னு. Kinetic energy compare பண்ணும்போது half mv square is equal to m into v. Here charge into v, half mv square. Right? Listen it, ma. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, ma. These are the properties and about the electric field and the gravitational field and how we can calculate the field strength and the potential also we discussed. Okay. Any clarification regarding this one? Okay, ma, I will send the attendance, ma. Fill your attendance. Okay, ma'am. Okay, ma'am. All of you, show your faces. I want to see you. Sangeeta, okay. Next, Madhushri. No. Sankari, right? You are Ketana, okay. Others, where are you? You just opened and went out, right? Divya, okay. Pratibha, ma'am. Pratibha Varveli, I should, okay. Ma'am. Ma'am, Agilang ma'am. Kila kawan. Soundarya, ma'am. Pratibha, ma'am. Soundarya, okay, ma'am. Ramya ma'am. Ramya Varveli. I didn't see your face. Ramya ma'am. Pratibha. Akila, okay. Saukyang ma'am. Okay. And Madhushri, ma'am. Okay. Pratibha, ma'am. Okay. Divya Bharati. Ma'am, Girija, ma'am. Girija, show. I didn't see your face. Not able to see. Pratibha, ma'am. Pratibha Varveli, I didn't see. Okay. I'm waiting for you. Okay. Ma'am, You all Mohana ma'am. fill up your attendance. Ma'am, Okay. Fill it and Ma'am, Mohana ma'am. we'll wind up the class. All should fill up your attendance and then. thank you. Okay. Okay. I know. Okay. Ma'am, Mohana ma'am.
ஓகேம்மா. மேம் வைத்தீஸ்வரி மேம். வைத்தீஸ்வரி ஓகேம்மா, பார்த்துட்டேன். ஓகே. மேம் ரம்யா மேம். ரம்யா. மேம் ஐஸ்வர்யா. மேம் ஐஸ்வர்யா மேம். ஓகேம்மா. மேம் ஐஸ்வர்யா மேம். அப்படிமா ஐஸ்வர்யா, I didn't see. Not able to hear. ஓகேம்மா. Fill your attendance and wind up. மேம் நான் இங்கே தாங்க மேம். Okay, okay. Don't miss your class. Take care of your health. Don't go outside your home. Okay? ஓகே மேம். நிறைய எஸ் மேம். பெரிய அளவுல இப்ப வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்குது கொரோனா. அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருங்க. இருங்க. தேங்க்யூ மேம். மேம் நீங்களும் சேஃபா Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay, ma, next class பார்க்கலாம். எஸ் மேம். தேங்க்யூ மேம். Okay. எஸ் மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். Okay, ma, okay. யாரு மூர்த்தி என்ன ஆஸ்பத்திரிக்கு போறதுக்கு பாவம் ரொம்ப டைட். ஏய் எருமிங்களா, ரம்யா ரம்யா இந்து. ஏய் இந்து. ஹலோ, ஏமைனா என்ன பண்ற மஞ்சு? வீடியோ ஆன் பண்ண. வீடியோலாம் ஆன் பண்ண மாட்டேன். ஹாய் இந்து. ஏய் இப்பதாண்டி வந்த ஆனாச்சு. ஃபில் பண்ணிருட்டுமா? மஞ்சு நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன், விட்டுரு. எனக்கு பண்ணிட்டியா? உனக்கும் பண்ணிட்டேன். ஏய் இந்து சரி, எருமை. ஏதோ கேட்க இந்து கேமரா ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிறாடி. ஆமா, அத பாக்க மாட்டேங்கிற பாரு. இந்து இந்து கேக்குதா இல்லையா? சரி மஞ்சு. ஏன்டி கேட்டாங்கன்னா மேம் இல்லைங்க மேம், நான் வந்தேன் மேம். பாதியில நீங்க கேக்குறப்ப டவர் கட் ஆயிருச்சு மேம். அப்புறம் லாஸ்டா தான் மேம் ஆனாச்சு அப்படின்றேன். ஆமா, நீ ஏன் லேட்டா வந்த? ஆடா நெட் இல்லடி ஏர்மே. டவர் நெட் கட் ஆகி கிடைக்கல. போச்சு. டவர் கிடைக்கல. வைஃபை ஆன் பண்ணி இப்பதான் டவரே கிடைச்சது. சரி மஞ்சு. சரி, இப்ப கடைசியா ஜாயின் ஆனதெல்லாம் பாத்துட்டாங்களேடி. மேம் பேர் கேட்டாங்க மேம். பேர் கேட்டா சொல்லலாம், எல்லாரும் ஒரே டைம்ல சொல்றங்காட்டி தெரியறது இல்ல. மேம்க்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கிற நேம் தானே தெரியும். அது கிளாஸ்லயே மறந்துடும். சரி சரிடி. அதான் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நேம் அனுப்பிடு. நானும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தான் போட்டேன், அப்புறம் மேம் பாத்துட்டாங்க. என்னன்னு போட்ட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல?
மேம் மைனாவதி மேம் அப்படின்னு. ம். அப்புறம் மைனாவதி ஓகே மேம் மேம். அப்புறம் என் பேரு எல்லாரும் ஒரே டைம்ல சொல்றோமா, அதை பத்தி வந்துட்டு மேம்க்கு வந்து எப்படி தெரியும்? எல்லாரும் ஒரே டைம்ல சொன்னா புரியாதுல்ல. என்ன கேட்டாங்க? நேம் கேட்டாங்களா? ஆமா நேம் தான் கேட்டாங்க. நான் சரியா கவனிக்கல. நேம் எது கேட்டாங்க தெரியல. யாரு உங்க அண்ணனா பேசுது? எங்க அண்ணன் தான். கேக்குது உனக்கு? அப்ப எனக்கு அண்ணன் சத்தமா பேசுனா கேட்காதா? சரி சரி. என் பேரு போட்டியிலடி ஃபில் பண்ணிட்டீங்களடி? ஃபில் பண்ணிட்டேன். நீலவேணி மேம் கிளாஸ் வந்து 11:30க்கு மஞ்சு. சரிடி, அதுக்கு லிங்க் பாத்துட்டேன். அது போனா கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். லிங்க் அனுப்பிடுச்சு அந்த அக்கா. அனுப்பிடுச்சுடி. நான் சொன்னேன் அக்கா மஞ்சுக்கு லிங்க் அனுப்பிடுங்கக்கா அப்படின்னு. சரிடா அனுப்பிடுறேன்டா அப்படின்னுச்சு. சரி சரிடி. சரி அது கரெக்டா வந்துடுறேன். இப்ப அட்டெண்டன்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டீல எனக்குமே? பண்ணிடு. சரி, எனக்கு ஓப்பன் ஆச்சு அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்ம். சரி நாமே ஃபில் பண்ணலாம்னு விட்டுட்டேன். சரி 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 மேம் கிட்ட சொல்லி மேம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தேங்க மேம், அப்புறம் டவர் இல்லை, அப்புறம் லாஸ்ட் வந்து ஜாயின் ஆச்சு அப்படின்னு மூடிட்டேன்.